welcome. You're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. A basic plan can help you make the most of your appointment with a doctor, whether you're starting with a new doctor or following it up with a regular one. So what are the tips you need to follow and keep in mind, and to make it easier for yourself and your doctor to cover everything and talk about? So let's discuss about do's and don'ts and how to prepare for a doctor's appointment in our today's episode. I'm Dr. Lakshmi, and let's welcome Dr. R. Vijai Kumar, renowned pulmonologist from Hyderabad. Welcome to the program, Doctor. Thank you so much, Dr. Lakshmi. It's a pleasure to be here with you for this little educational activity. So, Doctor, with more than 4 decades of rich experience in the field of clinical pulmonology, brief us about yourself and your journey in this medical field. I have been practicing pulmonary medicine for the last 42 years. So, in these 42 years, I have been seeing lakhs and lakhs of patients, lakshala mandi, vividha languages matlade vallu, people who speak different languages and different backgrounds. Some were rich people, some were coming from the villages. So, that sort of gave me an experience on looking at these patients' background, వాళ్ళ profiles, ఎలా మాట్లాడుతున్నారు. So I gained a good amount of knowledge just by watching them. Then I found out that what was their anxieties, ఎందుకు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు హాస్పిటల్కి వస్తే, డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే అని. So this made me to think more and more. So, Doctor, falling sick and seeing a doctor altogether is a very stressful experience. So, what is that one thing or first thing you would like to tell to our patients to keep in their minds before seeing a doctor? When somebody falls sick and has to go to a hospital or a doctor, there are two kinds of situations. One is an emergency, no time. So, you better go to the nearest good hospital. The other group is those patients who can go to the hospital for their problems, and it is not an emergency, but still it is important. So, అట్లాంటి పరిస్థితులలో ఎలా వెళ్ళాలి డాక్టర్ దగ్గరికి, ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు మనం అంతా సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాం. సో వీ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద సోషల్ మీడియా, ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్. ప్రతి హాస్పిటల్ వెబ్సైట్ ఉంది, ప్రతి డాక్టర్ వెబ్సైట్ ఉంది, అండ్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్. సో అది చూసి యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ హాస్పిటల్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ డాక్టర్. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ you have to take an appointment from that doctor. You should be at the doctor's room at least half an hour before. ఎందుకంటే అందరికీ everybody's problem is very important for themselves. So it is better that we don't encroach upon other people's time. But usually, doctor, if it's a chronic patient, I'm sure they'll be having a bunch of files put together. So how do you think they should arrange, or how do you think they should carry it to the hospital or to the doctor when they're seeing them? Yeah, Dr. Lakshmi, you have asked a wonderful question. Patients who have to go and see a specialist, especially, they may have already seen several doctors, visited several specialists, and got investigated over a period of months and years, depending upon the complexity of the disease. So యూజువల్గా వీళ్ళ పేషెంట్ల దగ్గర చాలామంది దగ్గర ఎన్నో ఎక్స్రేలు, సిటీ స్కాన్లు, రక్తం పరీక్ష రిపోర్ట్లు, వేరే వేరే చోట చేసినవి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది కాకుండా డాక్టర్లు రాసిచ్చిన ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఒక రోజు ముందు కానీ 2 రోజుల ముందు కానీ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ కంటే ముందు కూర్చుని ఎక్స్రేలన్నీ సపరేట్ చేయాలి,
సిటీ స్కాన్లన్నీ సపరేట్ చేయాలి, వేరే బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్లన్నీ సపరేట్ చేయాలి, అన్నీ కూడా డేట్ల ప్రకారంగా పెట్టాలి. చాలా పాత రిపోర్ట్లు కింద, లేటెస్ట్గా చేసిన రిపోర్ట్లు పైన పెట్టాలన్నమాట. అండ్ ఆల్సో వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ మెడికేషన్స్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఇప్పుడు మీరు వాడుతున్న మందులు ఏమిటేమిటి అవి కూడా మీరు 1, 2, 3, 4, 5 అని రాసి పెట్టుకుంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్టర్కి చాలా యూస్ఫుల్. లేకపోతే ఇవన్నీ మీ దగ్గర నుంచి అడిగి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబట్టడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక యావరేజ్ కన్సల్టేషన్ టైము 15 నిమిషాలు. సో ఈ 15 నిమిషాలకు మీరు ఆ డాక్టర్కి ఇంత ఫీజు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ టైంని బాగా వాడుకోవాలి, టైంని వేస్ట్ చేయకూడదు. డాక్టర్ గారు కూడా వేస్ట్ చేయరు, మీరు కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు. I think that's well said, and a lot of time can be saved, and the patient can get to spend some quality time and get the maximum from the doctor's appointment by arranging the documents in this fashion. So there's one more important thing, doctor. It's usual to see the entire family accompanying the patient for a doctor's visit. Do you think that's the right thing, or whom do you think should accompany the patient for a doctor's visit? Again, a very common problem, very good question. When a patient has to go to the doctor, there should be only one accompanying person, and that accompanying person should be educated as far as possible, adult, and a decision maker, a responsible decision maker, an important family member. It could be father, mother, husband or wife. As far as possible, better to avoid bringing children if they are not patients. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు పేషెంటే మాట్లాడాలి. డాక్టర్ కూడా పేషెంట్ మాట్లాడిన దానికి విలువ ఎక్కువ ఇస్తారు. పక్కన ఎవరో వాళ్ళ అంకులో ఆంటీనో లేకపోతే పక్కింటి ఆయనో వచ్చి చెప్పడం అంత సబబు కాదు. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ దట్ ది పేషెంట్ టాక్స్ సో దట్ డాక్టర్ కెన్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఐడియా about his problems. So doctor, once the patient has met the doctor, so what are the things that they should keep in mind while communicating with the doctor during the appointment? After having provided the doctor with all your documents, x-rays, CT scans, prescriptions, blood test reports, and the doctor will ask a few questions to the patient, and he wants to clarify, and then he will examine the patient. And at that time, it is better not to interrupt the doctor. We cannot be continuously complaining about the problems throughout, not giving time to the doctor to think. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు. He will make a diagnosis, and then he wants to tell something. He wants to explain about the diagnosis, he wants to explain about the treatment, he wants to explain about the investigations. So listen to him, don't interrupt him. So I'm sure, doctor, by the time the appointment is over, most of the patients understand and have an idea about the disease or what steps to be taken next. But there are also another set of patients who don't understand as to what is happening with them, and they still have many doubts about what's going on. So how do you think they should go about, and what advice you would like to give to them? డాక్టర్ గారు అన్ని విధాలుగా చెప్పారు, డౌట్లన్నీ క్లియర్ చేశారు, తర్వాత సర్జరీ కానీ ప్రొసీజర్ కానీ అవసరం అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కూడా కొన్ని మనస్సులో కొన్ని డౌట్స్ ఉండిపోతుంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? అలాంటప్పుడు మనము ఇంకొక మంచి స్పెషలిస్ట్, సెకండ్ ఒపీనియన్ అంటారు దీన్నే, ఇంకొక డాక్టర్ని కలిసి ఆయనను సంప్రదించి, ఒకవేళ ఆ రెండవ డాక్టర్ కూడా ఎస్ మొదటి డాక్టర్ గారు చెప్పింది కరెక్ట్, ఆ ప్రొసీజర్ అవసరము, ఆ సర్జరీ అవసరము అని అన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ యూ గాట్ ద సెకండ్ ఒపీనియన్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు సీక్ ఎ సెకండ్ ఒపీనియన్ when you are in a dilemma. It is not unnatural, and it is quite natural to go for a second opinion so that your confidence in the first doctor will improve. So doctor, once the consultation is over with the physician, is there a checklist or some tips that they should have on their mind before leaving the doctor's room? So once you are happy and satisfied
with the doctor's consultation. The checklist is gather all the reports and the CT scans and the films, don't leave anything behind, and make sure that you have understood whatever the doctor has said. Make sure that you have understood all the medicines the doctor has written, and if you are very keen, probably you can ask whether these medicines can be taken in addition to the old medicines. సో డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళే ముందు మీరు తృప్తిగా వెళ్ళాలి. అన్ని సమస్యలు, అన్ని డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమిటంటే డాక్టర్ గారిని అడగాలి, సార్ నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు రావాలి, మళ్ళీ రావటం అవసరమా, వస్తే ఎప్పుడు రావాలి, నెల తర్వాత రావాలా, 2 నెలలకి రావాలా, ఎప్పుడు రావాలి అని నెక్స్ట్ విజిట్కి అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోవాలన్నమాట. Yeah, absolutely. And also you need to know what to expect, especially if you're on certain kind of medications, and it's very important that you discuss all these things with your primary care physician. Most medicines, especially in allopathy, are very safe because before they reach the patient, they undergo several trials of their side effects and their safety. అయినా కూడా కొన్ని మందులు కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడాలి. ముఖ్యంగా యాంటీబయాటిక్స్, స్టీరాయిడ్స్, తర్వాత బ్లడ్ థిన్నర్స్ అంటారు, ఎస్పెషల్లీ ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి. సో వీటి వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే, కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉన్నది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ దెర్ ఆర్ సమ్ డ్రగ్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ వెరీ సివియర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. So usually doctor will explain if such a drug is prescribed, he will explain about the side effects, to be cautious. So but nevertheless you are at freedom, you have all the freedom to clarify, are there any side effects doctor, should I take any precautions, etc. So before ending this episode, doctor, is there any message that you would like to give to our audience out there? Although we go and see a doctor when we are sick, but we can make it a very pleasurable experience and a very knowledgeable experience. So it has to be an experience both for the doctor as well as for the patient. So for that there are a few things that we need to do, like as I said, take an appointment, keep your documents in order, write down your questions that you want to ask the doctor, and also when the doctor is talking, don't interrupt. In the same way, when the patient is talking, the relatives or the family members should not interrupt. So when you follow these very important mannerisms, then you can make it a very pleasurable experience, very rewarding experience, and you will feel that whatever time and money that you spend with the doctor's consultation is worthwhile. So it is you who have to make it worthwhile. So thank you, doctor. It was wonderful having you here on our program today, and I'm sure it was very informative for our audience as well. Thank you. So this brings us to the end of this episode. Hope this episode was informative, and don't forget to join us for the next week as well. Until then, stay healthy and take care. Thank you.